আমরা আর কিছুক্ষণ একটু অপেক্ষা করি, আমাদের চেয়ার আসলে আমরা শুরু করি। কিন্তু স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না তো, স্লাইড ফিক্স হয়ে আছে কেন? স্লাইড মুভ করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমাদের চেয়ারকে এখন আমরা পাইনি স্যার। হ্যাঁ তা ঠিক আছে, কিন্তু স্লাইডের কথা বলছো, স্লাইড দেখাতে হবে তো সবকটাই। আমরা ঠিক 9:10 থেকে লাইভে যাব এবং 9:10 থেকে আমরা শুরু করব। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার।
স্যার ইউটিউব লাইভে আছে, ফেসবুকের লাইভ তো দেখতেছি চালু হয়েছে স্যার, চালু অ্যাক্টিভ হয়েছে। না। স্যার এখানে দেখাচ্ছে লাইভ অন কাস্টম স্ট্রিমিং সার্ভিস। ওটা যে দেখো দেখাচ্ছে কিনা একটু তোমরা চেক করো, আমি শুরু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, রাসিবুল স্লাইডটা নামায় ফেল। স্লাইড থেকে আউট হবো? হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার অফ দিব? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুরু করছি। মইনুল, রাসিবুল। আচ্ছা স্যার। ওকে স্যার। সবাইকে সুপ্রভাত জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদের ICBEN এর I74 এর কনফারেন্সের তৃতীয় দিন এবং 28 ডিসেম্বর। আজকে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা প্যারালাল সেশন L1 থেকে L7 পর্যন্ত কন্টিনিউ করব এবং আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের L6 সেশনে। এবং এই সেশনের থিম হচ্ছে ফ্লাড অ্যান্ড ওয়াটার। ফ্লাড অ্যান্ড ওয়াটারে আমি চেয়ার হিসেবে আছেন তুহিন ওয়াদুদ। আমাদের চেয়ারকে আমরা এখনো পাইনি, আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন। এবং কোচেয়ার হিসেবে আছি আমি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট এর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছি। এবং আজকের এখন পর্যন্ত আমাদের এই সেশনে আমাদের সর্বমোট পেপার জমা পড়েছে 6টির মধ্যে ইতিমধ্যে আমাদের এই সেশনে 3জন প্রেজেন্টারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং প্রেজেন্টারদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলবো যে আপনারা আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা 12 মিনিট আপনাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া আছে এবং 12 মিনিটের মধ্যেই প্রেজেন্টেশনটা শেষ করার চেষ্টা করবেন। এবং প্রত্যেকে আমি আমাদের সেশনের যে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন, সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশন শেষে অর্থাৎ প্রেজেন্টেশন গুলো একবারে নিয়ে আমি শেষের দিকে কোশ্চেন অ্যান্সার ওপেন ডিসকাশন সেশনে আমরা সেটা আলোচনা করব। তো যেহেতু এখন পর্যন্ত এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই বাংলাদেশি, কাজে আমি সেশনটি বাংলাতেই কন্ডাক্ট করব। তবে আপনারা প্রেজেন্টাররা চাইলে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা ইংলিশে কন্ডাক্ট করতে পারবেন। তবে কোনো ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট যদি আমাদের এখানে উপস্থিত হন তাহলে তখন আমরা সেটা ইংলিশে কন্ডাক্ট করব। তো আমরা দেরি না করে সরাসরি চলে যাই আমাদের প্রেজেন্টেশন পর্বে। প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস অফ রিভার্স ইন poldered ইকোসিস্টেম লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা অফ বাংলাদেশ। এবং এটার অথর আমরা হিসেবে পাচ্ছি সৌভিক, সরকার এবং এমডি মুজিবুর রহমান। তো এখানে উপস্থিত আছেন সৌভিক সরকারকে বলবো যে তার প্রেজেন্টেশনটি আমাদের সেশনে প্রেজেন্ট করার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি কি স্লাইড শুরু করব? জি। Thank you, sir. Good morning, everybody. I am starting my presentation. The research title was Morphological Changes of Rivers with Space and Time in a Poldered Ecosystem in Lower Bengal Delta, Bangladesh.
Polders are areas that are separated from the main river channel and enclosed by embankment. More than 100 polders were established in the coastal region of Bangladesh during 1960s and early 1970s by the then East Pakistan Water and Power Development Authority in order to protect the coast from tidal flooding and to reduce salinity intrusion. These polders significantly control the waterlogging problem for long term, but polderization has changed the natural flow of rivers by impeding runoff from the southern river channel, changing the river morphology. Understanding of morphological changes of coastal rivers, especially in polder areas, would be useful for their successful planning and management in order to reduce potential future natural and human-induced damages. The objectives of this study are to quantify the morphological changes of Kori River and its tributaries, all of which are in a polder region of Lower Bengal Delta, Bangladesh, in terms of seismicity, channel width, and bankline migration during 1975-2019 using satellite imagery, and to provide a geomorphological interpretation of the change. Here is the map of the study area. This study was conducted in polder 24-25 of Lower Bengal Delta, Bangladesh, situated in the southwest coastal zone of the country. Polder 24 lies within the Keshupur Upazila of Dashur district, and polder 25 lies within the administrative boundaries of Dumuria and Kultala Upazila of Khulna district. The Hori River forms the border between these two polders, and many of its tributaries run through the polder. Materials and methods. Satellite remote sensing imagery was the method for conducting this study. Images captured by Landsat satellite সরকারকে আমি শুনতে পাচ্ছি না। মাইনুল? Sir, I was disconnected. Okay, please go ahead. স্যার শেষ কোথা পর্যন্ত শোনা গিয়েছে? আপনি স্লাইড থেকে শুরু করুন। জি। Materials and method. Satellite remote sensing imagery was the method for conducting a study. Images captured by Landsat satellite were collected from the archives of United States Geological Survey Earth Explorer program. Some software programs were used for data processing and analysis. RGS 10.7 was used for image processing, analysis, and map preparation. Google Earth Pro 732 was used for visual observation and analysis, and Microsoft Excel 2013 was used for graphical presentation of data. Along with the computer applications, a field survey was also conducted in order to test the results that were found in the study. Here is the list of the satellite images that are used for conducting this study. Dry season images were collected in order to avoid cloud cover. Images of 9 different years were analyzed for conducting this study, starting from 1975 and ending in 2009. Here is a figure showing the Hori River and its tributaries as found from a Landsat 8 image of 2019 using a false color band convention. Now we are going for the results of the study. Seismicity indexing, channel migration mapping, and channel width measurement are done for fulfilling the research objective. These three are some distinct features but somewhat interconnected. Seismicity is related to the erosion deposition of river bank. Erosion in one bank causes deposition in the other. When this occurs, the river takes a sinus bend at that point, deviating from a straight path. And when that occurs, the river width also changes due to erosion deposition. Then the bank line also migrates from its original location as a result. Here is the seismicity index of Kori River and 6 of its tributaries that run through polder 24 and 25. All of them are continuously becoming more sinus. Interestingly, Kori River, the major channel, itself is less sinus than all of its tributaries. Another interesting fact is that the tributaries that run through polder 25 are more sinus than the tributaries that run through polder 24. This indicates that the geomorphological factors that influences seismicity of these rivers might be more active in polder 25 than in polder 24.
This figure shows the changing trend of sinusity of Hori River and its tributaries. Hori River, the major channel, indicated here by the blue line, is the least sinus river among the seven, and its sinusity changing trend is gradual, not so high. If we look at the second tributary, the Rangpur 25, indicated here as the violet line, it is the most sinus river among the seven, and its sinusity has not changed much since 1975. From the initial time of the study period, it was the highest, most sinus. In case of tributary 3, that runs to polar 25, indicated here as the black line, sinusity has not changed much since 1975. But surprisingly, during the last 9 years of the study period, there was absolutely no change. Tenelui was measured only for Hori River because the tributaries are so narrow that their bank lines could not be detected properly from the satellite images. The Hori River itself is a very narrow river, and the images before 2000 were not of enough good quality to detect the bank line. So, Tenelui was measured starting from 2000. The weight was measured at the start and end point of Hori River within the polder, and 5 other selected sinus points within them. The start point of the river is the narrowest, and the end point of the river has the highest weight. The upper reaches of the river are narrower than the lower one. Average weight, if we look at the average weight, it has increased from 2000 to 2010 and then decreased in 2019. In fact, in 2019, it was less than that of 2000. So we can say the river is becoming narrower, which might be a matter of concern. This figure shows the channel migration of Hori River. The channel has slightly migrated towards the east since this 44-year study period. The river is so narrow, it might not be properly seen from this image in the tiny screen you are viewing this presentation. Sorry for that. Here are some of the factors that might have influenced the sinusity of Hori River. First one, soil lithology. If large amount of alluvium is present in any river reach, those reaches become more sinus than the other. The Hori River runs through alluvium floodplains, and the upper reaches and upper middle reaches contain more alluvium, in which areas the river is more sinus. Regional geomorphology. If a river runs through floodplain, the river might follow sinus paths. Hori River runs through floodplain regions, and that might have forced the river to follow sinus paths. Riparian vegetation. If much amount of vegetation exists in any river reach, the vegetation stabilizes the unstable sinus space by trapping sediments in the root, and that will become more sinus. The upper reaches of Hori River contains a high amount of vegetation, which is the cause behind its sinusity in the upper reaches. Conclusion. Sinusity of Hori River and its 6 tributaries gradually increased since 1975. Channel width of Hori River decreased in last 9 years. It might be a matter of towards the existence of the river, as the river is already a narrow one, having average width less than 50 meters, and is becoming narrower day by day. We don't know will the river sustain in future or not. Hori River slightly migrated towards the east since 1975. Results from this 40-year study period established the behavior of the 7 rivers, especially Hori River, and might help in predicting future changes, and may be also useful for local managers and decision makers. Further studies can be done for other river morphological parameters, for example, sedimentological studies and stratigraphic reports might provide more information on the river behavior. Well, that was all about my presentation. Thank you, everybody. Okay, thank you, Souvik Sarker, তার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা এই পর্বে আমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি উপস্থিত হয়েছেন প্রফেসর ডক্টর এমডি সিরাজুল ইসলাম। প্রফেসর এমডি সিরাজুল ইসলাম দেখতে পাচ্ছেন কি? Yes, my student will present the topics. Now he will preparing. So ওকে, তাহলে অন্য প্রেজেন্টেশন গুলো আমরা কন্টিনিউ করি তারপরে। yes, জি। এখন
তাহলে নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা আমি ইনভাইট করব মুনতাসির তাবাসুম। তার টপিকটা হচ্ছে স্টাডি অন ওয়াটার লগিং প্রবলেম অফ রংপুর সিটি। মুনতাসির তাবাসুম। জি, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। আমি কি শুরু করব? জি প্লিজ। Assalamu alaikum. Welcome to the presentation. This is Muntasir Tabasum, MSc student of Geography and Environment Department, University of Dhaka. I am presenting a study on waterlogging problem of Rangpur city. These are the author name. So, Rangpur is one of the renowned cities in the northern part of Bangladesh, and it is declared as the city corporation in 2012 and metropolitan in 2018. As any other big cities, Rangpur is also facing some big city problems, and waterlogging is one of the recent most problems. The waterlogging situation in 2011, 14, 18, and recently in 2020 are remarkable one. After the declaration of division, as the population is growing very fast, Rangpur is increasing problems with unplanned settlement, poor drainage system, and waste management system. Our study focuses on indicating the acuteness of the problem and to analyze the main causes working behind it. So the main objectives of this study is to make an inventory of the recent waterlogging problem of the Rangpur city, to analyze the existing drainage system of the city, to find out the causes and effects working behind it, and to suggest some recommendation and probable solution to eradicate this problem. So this is our study area. The map represents the Rangpur Sodor Upazila, which includes the Rangpur City Corporation area. Rangpur City Corporation area is 204 square kilometer, and the population is about 8 lakhs. The city corporation area is consisted of 33 wards. The main reason working behind to select this study area is the acuteness and the increasing number of waterlogging problems in this area. This is the methodology that has been used to conduct this study. First, we select the study area, then the secondary data have been collected, and from different government and non-government organizations from both Rangpur and Dhaka. Then we try to study the existing drainage system and the waste management system of the city. And a questionnaire survey has also been conducted in the study area. Then we process the data using different softwares and try to analyze it. And then we try to propose a solution. To understand the waterlogging problem of Rangpur City Corporation, we first need to understand the present condition of the Rangpur city. So first is existing drainage system. According to the RPCC report in 2004, the drain length of Rangpur City Corporation is 405 kilometer, and khal and canals play an important role in this city's drainage system, and which provides 60 kilometer. The primary, secondary, and tertiary drain represents 20, 60, and 90 kilometer of this city. Second is rainfall. According to the Bangladesh Meteorological Department data, from 2001 to 2012, the average rainfall was fluctuating from 415 to 589. But in recent years, the average rainfall from June to September have increased in a range, and in recent year 2020, Rangpur has faced a 70 years record-breaking rainfall of 433 millimeter for over only 12-hour torrential rain, which went the whole city underwater.
Another is the waterlogged days. According to the Water Development Board Hydrological Department, from 2011 to 2015, the waterlogged days during the monsoon period was 1 to 3 days. But in recent years, from 2018 to 2020, the rate has increased. In 2018 and 2019, it was 3 to 5 days. But in recent years, 2020, the waterlogged days increased from 5 to 7 days. We have tried to indicate the most waterlogged areas of the Rangpur City Corporation, and here we can see that the most waterlogged areas is mainly the ward from 17 to 30 ward, and which is indicated by the red zone, and it is situated in the center part of the Rangpur city. And the medium waterlogged areas were 13 to 16 and 31 to 33 ward, which is situated in the southern part of the city corporation as presented in the yellow zone, and the other was low water zone area, waterlogged area, which is ward now 1 to 12, and it is represented by the green color zone, and it is mainly situated far from the main Rangpur city corporation. So it is considered as the low water zone area, waterlogged areas. The population projection. According to the ICGP team of the Rangpur City Corporation, the present population of the Rangpur city is 0.9 million based on the BBS census 2011. And they have also said that the growth rate of the present years is 2.97. And they also projected the population in future, which is after 5 years, it will turn into 1.04 million, and 25 years, it will 1.87, and after 50 years, it will be more 3.89, which will be very alarming. There are many causes working behind the waterlogging problem in Rangpur City Corporation. One of the major causes is poor drainage system, and many reasons are working behind this poor drainage system. One is insufficient and narrow drainage sites. So basically, these drains are constructed before the establishment of the Rangpur City Corporation. So they cannot bear the excess load with the increased population nowadays. Another is the poor construction of the drains. Most of the drains are masonry constructed, and they are earthy drain. So the RCC and the masonry drain length is 60 kilometer, and the earthy drain is more in length, which is 175 kilometers. And they were made temporarily in that time to meet the demand of that time only, and didn't consider any expand or any renovation, and left no places for the future. So, and in some places, drains have been seen that the authority started construction of the drains, but stopped in the middle of the construction. And another problem is lack of awareness and the low maintenance. So people used to have a habit to dump their domestic waste besides their houses on in open fields or besides the drains, which eventually finds their way out to the drain during the monsoon period. And plastic bags, bottles, other things blockage the drains, and it piles up. So yeah. Another factor is the unplanned building construction. So Rangpur is mainly considered as the central part of the northern Bangladesh. So as it provides many facilities like school, colleges, universities. So people are now willing to buy more lands and houses in this city area after the declaration of the division and city corporation, which increasing the population very alarmingly. So they don't even maintain the building codes when they build their houses in here, and don't have enough space left for a proper drainage system. In many densely areas, there is even no drainage system at all. And we can see that in the picture, in the ward to the 21, the drainage system is not present here, and the domestic waste is flowing through the roads.
Another main cause of the waterlogging problem is incapability of Shyama-Sundari Canal and the Ghagot rivers. So Shyama-Sundari Canal was excavated in 1890 by the Janki Vallabh Sen, and to improve the waterlogging problem and to save the people of the Rangpur from deadly mosquitoes and waterborne diseases. And its length is 16 kilometer and the width is 24 to 120 feet. So it is mainly a branch of the Ghagot river, and but nowadays we can see the condition of the Shyama-Sundari Canal from the two pictures above. So the river bed now the canal bed is higher 10 to 15 feet higher than the main Ghagot river. So the Ghagot water river cannot flow away the waste or the garbages from this Shyama-Sundari Canal, and the Shyama-Sundari Canal as well as the KD Canal of Rangpur City Corporation has choked with non-decomposable plastic bags, the others waste, domestic waste, industrial waste, and in the rainy season the situation become worse. And it has become a victim of the land seizing, and the fecal and domestic waste of these illegal houses are directly thrown into the Shyama-Sundari Canal. And though the Rangpur City Corporation has taken steps to renovate this Shyama-Sundari Canal, but after some years, the situation become the same. Another cause is poor waste management system. So with the increased population, produce 10 to 14 ton of waste per day in this city, and the medical waste also add up 1.5 tons of waste to this state. And there is almost one. Excuse me. Please Should I continue. Please continue. Okay. So there is a 156 waste collection points in this Rangpur City Corporation, and which covers only 30% of the suburban area. So people used to throw garbages around here and there and besides their house, which eventually drop to the drain. And there is 59 out of 85 concrete dustbins, and 120 over 151 dustbins are now inactive, which is very low in number. Only one dumping point is present in Rangpur City Corporation, which is presented by the third picture, which is called Nasnia Bill, and it is not sufficient to bear the load of this increased population. So this is the findings of questionnaire survey conducted in the most waterlogged areas, which is ward number 16 to 30. And according to 62% people respondent, their house have been damaged during this recent year's waterlogging problem. 54% have said that their properties have been damaged, and more than half of the respondent has informed that they faced a scarcity of pure drinking water and unavailability of food during the monsoon period. And the damage of agriculture and livestock have also been noticed, and almost all the respondents have said that their daily life have been disturbed by the waterlogging problem. Damages of roads, bridges and drains have also been shown, and this is confirmed by 65 and 72% respondent of the study area. And the traffic movement is also disturbed greatly, which is 78% respondent have confirmed. And the city has also faced water and environmental pollution, which is 57% respondent confirmed. And people, more than half of the people have faced waterborne diseases or sanitation problem. And increase of insects is also another drawback of this waterlogging problem. And this waterlogging has also impacted the economic life of
the residents, as the most of the day laborers, rickshaw pullers, and the small business holders have said their livelihood have been hampered. And the lower income community of this region have said that they didn't even have any reliefs or funds from the government authorities, rather than they find helps from personal level. So to solve the waterlogging problem, we should go systematically. First, we have to identify the most risked zone according to their waterlogging risk and vulnerability. So high priority should be given to 16 to 28 nong ward, medium priority should be given to 14 and 16, and 30 to 31 to 33 nong ward, and lower priority should be given to 1 to 13 nong ward according to their population and settlement density, their poor drain management system in that locality, and also the waste management system. So there is a proposed drainage and waste management infrastructure according to the RPCC and field survey. So the primary drain is 20 kilometer at present, and it should be increased by 93%. The secondary drain is 60%, which should be increased by 83% to meet up the demand. And tertiary drain is 9%, which should be increase 5%. Khal canals plays most important role in the drainage system of the Rangpur City Corporation. It should even increase by 28%. So waste management system also linked to the drain management system and waterlogging problem. So there is no transfer station at present in the Rangpur city to meet up the demand of the densely populated areas. There should impose 4 transfer station, and there is only 1 dumping station at present, and the dumping station should be increased by number 2, and 156 roadside movable dustbin should be increased by more than 100 in numbers. So in the future master plan of Rangpur City Corporation, they should include a compost and solid waste recycle plants in the future. And both solid compost and solid waste recycle plants can be established in number 2. So this is the conclusion of the slides, and we can see that high emphasis should be given to the ward number 16 to 28, and medium emphasis should be given to 14 and 16 non-ward. And drainage system should be increased and improved by increasing the number of drains and reconstructing the present drainage system. And the Chowdhury canal should be renovated and improved to the betterment of the drainage network. And to run an active waste management system, the Rangpur City Corporation needs to increase the number of the dustbin, transfer and dumping stations, and should maintain regularly. And there are 5 small water rivers is flowing through or besides the Rangpur City Corporation. They can also play a beneficiary role to to mitigate this waterlogging problem. For example, the Ghagot, Khoksha Ghagot, Burail, Ichamoti, and Alia Kodom rivers are flowing through the besides this Rangpur City Corporation. So the middle part of the Rangpur City Corporation can be linked up to Shyama-Sundari and Kedi Canal. The southern part of the city can be linked up to Khoksha Ghagot. Western part can be linked to the main Ghagot River, and the northern part can be linked up to Burail River through 4 or 5 major drains. We can improve the drainage network of this city corporation. And different projects and initiatives have already been taken by Rangpur City Corporation and other responsible authorities like the Chowdhury Recovery Committee. And though they are taking steps, but this is not enough. The people also should come forward and be aware, and as well as the different organizations, coordinations, and their dedication and honesty should also be assured for the ultimate betterment of the city. Thank you.
Thank you, Muntasir, Tabasum, for your nice presentation. এবং আমি এই পর্বে পার্টিসিপেন্টসদের বলবো, যদি কোনো প্রেজেন্টেশনে কোনো স্টাডির উপরে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ নোট ইট ডাউন। আমরা ডিসকাশন সেশনে ফ্লোর ওপেন করে দিব, সেখানে আপনারা আপনাদের কোশ্চেনটি তখন করতে পারবেন। তো আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট যে প্রেজেন্টেশন আছে, নসিন নাইলা and MD Tariqul Islam, environmental changes of Rawar Bill of Tangwar Haur and application of Litho-Biostratigraphic approach. Noshin Nala, Yes. Screen share করবো আমি? আপনি কি জি আপনি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন। জি শুরু করবো? Thank you. Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Nosin Naila. I'm a student, Department of Geography and Environment, Sirajul University of Science and Technology. The title of my project of study is Detecting Environmental Change Applying Litho-Biostratigraphic Approach. Sorry. A Litho-Biostratigraphic approach, a case study in Rawar. Beginning with the background of the study, as we know, Tangwar is one of the largest and most unique wetland system in Bangladesh, which existed as an ecologically critical area of Bangladesh in 1999 and the second largest site of Bangladesh by UNESCO. Recently, a devastating flash flood in 2017 occurred in Tangwar, which caused damage to crops and enormous death of fishes, fowls, and other livestock, which indicates environmental degradation in Tangwar, seeking continuous monitoring of environmental conditions. For this reason, we have studied the past and present environmental change and the recent behavior. Talking about the regional of the study, the past and present environmental change in Bangladesh, very few attempts has been made by some researchers. On the other hand, Tangwar, though has drawn the attention of many researchers, but mostly for other purposes such as water quality, language pattern, livelihood, fishing, etc. But no study has been found regarding the influence of both past and present environmental change in Tangwar region. Our study area was in Rawar in Tangwar, which is located in the northwestern part of Shillong district of Sylhet division. The absolute and relative location of the study area is given in these pictures. The aim of the study was to find out the evidences of environmental changes in Rawar of Tangwar region, and the specific objectives were to infer the past environmental changes of the study area, to detect the present condition of existing environment, to investigate the causes behind the environmental change. Research methodology. The study has been divided in three parts mainly. First one is conceptual development, then fieldwork for collecting data and lab work, then comes data analysis and report writing. To fulfill the objectives, first comes the data collection part. The primary data samples were collected through field survey. 5 borehole sediment samples and 5 water samples were collected from 5 different locations pointed on the map, and from Rawar for lithostratigraphic and water quality analysis. Then, also some secondary data were used to collect, were also collected for water quality parameter, heavy metal analysis, and sediment types. This two tables shows the detail of the collected sediment host and the collected water samples. Now comes the data analysis part. For primary data, we have used Smith scheme and IWRM data for lithostratigraphic analysis, and with specific instruments to measure the water quality parameters and analyze them using Microsoft Office Excel. We have also analyzed some secondary data
on the right side and analyze them using Microsoft Office Excel. Coming to the result and discussion part, we have seen all the beverages collected from the 5 sampling sites of our bill clearly shows different layers of sediment, which clearly indicates that the area didn't always go through the same environmental condition and there have been environmental changes. Also, we have seen the lake sediments showed both mineralogic and biogenic layers of sediment and also declared. So we see that area has clear potentiality of exhibiting the evidence of past environmental change. This table, the two tables shows for water quality of our bill. We have seen the pH, TDS, turbidity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand of the 5 sampling sites and compare them with secondary data sources shown in the tables. The intensity of the water quality parameters in our bill is shown with the minimum and maximum standard value in the charts presented. We can see that most of them are within the standard levels. Also, in this table, the rental concentration of manganese, iron, zinc, copper, and organic matter in the our bill is shown, and most of them are within the standard level. Coming to the major findings, for paleo-environmental change, we have seen that the lake sediment were mainly dominated by silt and clay, and there were different rate of sediment deposited. This is an indication of different environmental conditions, which is the evidence of past environmental change. That may be caused by the transformation of a high energy environment to a low energy ground come fluvial environment. And there were presence of biogenic layer with special pitch layer, which indicates the possible existence of swamp forest. Relative dating infers that the evidences of environmental change of last 400 years is being archived in the uppermost 40 centimeter sediments. For present environmental conditions, we have seen that the intensity of the measured water quality parameters are within the permissible limit and almost suitable for every usage. Concentration of water quality parameters remain within the permissible limit in both wet and dry season. The concentration of the heavy metals, iron, zinc, copper, and manganese were within the permissible limit. So we can say that environmental pollution is quite absent in Rangpur, and the present condition of existing environment of Rangpur shows no environmental degradation. The causes behind the environmental change. The change of paleo environment is because of the variation of strength of paleo monsoon. The causes behind the recent casualties were assumed to be because of the rotting reef submerged under flood water, which in turn releases ammonia gas, replacing the oxygen dissolved in the water. For the recommendations of the study of the micro-fossil assemblies such as proline, foraminifera, and diatom analysis, which we couldn't do, can be done. Absolute dating of sediments could be done. The concentration of contaminants such as uranium, cadmium, nickel, arsenic, etc. can also be studied. Sources of the contaminants could be studied, and deeper boreholes for the litho-stratigraphic analysis can also be used. That was all for my presentation today. Thank you so much. Okay, thank you, Noshin Naila, for your nice presentation. And the next presenter will be Professor Dr. M.D. Sirajul Islam. Professor Dr. M.D. Sirajul Islam, who is going to present this presentation. Probably Muhammad Yusuf. মোহাম্মদ ইউসুফের নেটওয়ার্কটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমরা কথাটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না। মোহাম্মদ ইউসুফ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোহাম্মদ ইউসুফের নেটওয়ার্কটা ক্লিয়ার না।
মোহাম্মদ ইউসুফ, জি শুনতে পাচ্ছেন কি? জি জি, আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করুন প্লিজ। সরি, একটু সময়ের জন্য। মোহাম্মদ ইউসুফের টপিকটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ ক্লোরোফিল as an indicator for detecting the trophic state index at the Kaptai Lake ecosystems for fisheries management in Bangladesh. আসসালামু আলাইকুম। সালাম। জি, আপনি শুরু করতে পারেন। I'm Mohammad Yusuf from Maulana Bhashani Science and Technology University. Now I am present my presentation on investigation of chlorophyll A as an indicator for detecting the trophic state index at Kaptai Lake ecosystem. Introduction. Kaptai Reservoir is one of the largest man-made freshwater lakes in South Asia. Physical parameter of Kaptai Lake, which will effective for sustainable management and conservation of this important lake ecosystem, since algal play very important role in ecological context. The study of chlorophyll A concentration is utmost important. The study of chlorophyll A concentration is considered useful for interpreting hydrochemical variation in freshwater reservoir. The assessment of trophic state index (TSI) of water body and determining its limiting factor are key step in pollution control and eutrophication management. Objective. Here is the objective of our investigation: to investigate the seasonal variation in physiochemical parameters such as transparency, temperature, pH, DO, TDS, EC, total alkalinity, total hardness, etc. in the lake water column; to determine the seasonal variation of dissolved nutrients such as nitrate, phosphate, sulfate, and nitrite in the lake water column; to assess the seasonal variation of chlorophyll A concentration in the lake water column; and to identify the seasonal variation of trophic state index in the lake water column at the Kaptai Lake of Bangladesh. Here is the map of our study area. We select for different study area, that is those who are Mohalsuri, Longodu, Kaptai, and Rangamati Sodor. Methods of sample analysis. We follow the following method for our sample analysis. For temperature, we use digital pH thermometer, transparency statistics, pH meter, DO digital biometer, EC digital meter, TDS digital TDS meter, chlorophyll A combust and health method, TSI, calcium TSI, and TSI is statistics TSI দ্বারা আমরা মেজার করি। Physical resultant discussion. Physicochemical parameter finding of Kaptai Lake water pre-monsoon and comparison with various previous record. We found the following reading in pre-monsoon season, which almost the same as the previous record, such as rather than something different from the previous record. As for example, TDS hardness, it was higher than the previous record. Biological parameter finding of sample water Kaptai Lake. We mainly measure three biological parameter: chlorophyll A, TSI, statistics TSI, and chlorophyll A TSI, which was almost same as the previous record. Here is the physicochemical parameter finding at monsoon season. And comparison with previous record. Here we almost we find the same finding as the previous record. Biological parameter finding in the
Kaptai Lake during monsoon season. We found the higher chlorophyll A at station 2 during the monsoon season and lowest at station 1 during the monsoon season. TSI, cystic TSI, we found the high cystic TSI at station 2, and which is higher than the previous record, as the previous record, according to Rahman et al., 52.52. Physical implemented finding in post-monsoon season. In post-monsoon season, we found the following reading in different physical parameter and biological parameter. We found in post-monsoon season, we found the higher chlorophyll A at station 2 and the lowest chlorophyll A is station 1, which is almost higher than the previous record. TSI, cystic TSI, we found the highest cystic TSI at station 1 and the lowest at station 2, which is almost same as the previous record. Chlorophyll ATSI, we found the higher chlorophyll ATSI at station 2 and the lowest at station 1, and which is higher than the previous record. Conclusion: the study revealed that the water quality of Kaptai Lake is still in well condition in spite of taking waste from several anthropogenic chemical sources, especially fishing activities. From TSI study, the lake was found as oligotrophic, and according to Carlson trophic classification, we know that TSI from 30 greater than 30 and equal or less than 40, we consider the lake is oligotrophic. The physical parameter of Kaptai reservoir were in favor of aquaculture. Total alkalinity, total hardness, and concentration of sulfate was higher than the favor. Moreover, urban pollution has threatened the water for domestic use and for supply in Rangamati town. Under the situation, necessary measures should have to be taken to stop pollution with aim to sustain the life of this lake. Thank you. Okay, thank you, MD Yusuf, for your nice presentation. আমাদের সেশনের এই পর্যায়ে আমরা আরো কয়েকজন পার্টিসিপেন্টস কে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমি একটু আরেকবার রিভিউ করতে চাচ্ছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে জাহান চৌধুরী সারোয়ার এবং তহুরা সারাবান দুটো স্টাডি আছে। ওনাদের সিস্টেম এটাকে ইভালুয়েট করার জন্য ক্লোরোফিল এর ইনভেস্টিগেশন এটাকে ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরা হয়েছে এবং সেই ইন্ডিকেটরের উপরে বেস করে কাপ্তাই লেকের ট্রপিক স্টেট ইন্ডেক্স ব্যবহার করে সেখানকার ইকোসিস্টেমের একটা ইভালুয়েশন করা হয়েছে। যদি এটার উপরে পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে থেকে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, the floor is open now. Any question or মানে প্রিভিয়াস স্টাডির সাথে আপনাদের ভ্যালুগুলো সেম এসছে, কিন্তু কোনো স্ট্যান্ডার্ড কি ফলো করা হয়েছে কিনা যে যেটার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ভালো অথবা খারাপ এটা বলতে পারবেন? যে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমাদের মানে যে অলিগোট্রফিক মেসোট্রফিক লেকটা আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ ক্লোরোফিল এর উপরে বেস করে আমরা হচ্ছে মেইন আমাদের এটা ছিল ট্রফিক স্টেট ইনডেক্স, সেটার সাহায্যে আমরা একটা লেক হচ্ছে আমরা অলিগোট্রফিক না মেসোট্রফিক না ইউট্রফিক সেটা আমরা হচ্ছে জানতে পারবো। সো সেক্ষেত্রে আমাদের লেক যে কোনো লেকের ক্ষেত্রে আমরা যতটা জানি যে কোনো লেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে লেকটা যদি আমাদের যদি অলিগোট্রফিক হয় মেসোট্রফিক হয় সেক্ষেত্রে লেকটা হচ্ছে সেখানে নিউট্রিয়েন্ট প্লাস অন্যান্য যে আছে সেটার জন্য সেটা বেস্ট মানে মেসোট্রফিক লেকটা। সেই হিসেবে আমাদের লেকটা অলিগোট্রফিক মানে আমাদের অলিগোট্রফিকের মানে প্রায় মানে রেঞ্জের মানে একদম আমাদের যে ফাইন্ডিং গুলো পাইছে সেগুলো আমাদের ছিল 36 বা 37 এরকম ছিল, কিন্তু আমাদের লেকটা হচ্ছে যদি আমাদের 40 ক্রস করতো তাহলে আমাদের লেকটা হচ্ছে আমাদের মেসোট্রফিক হয়ে যেত। তার মানে মেসোট্রফিকটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আমাদের মেসোট্রফিক লেকটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড লেক।
লেকের ক্ষেত্রে লেকটা যদি মেসোট্রফিক হয় সেক্ষেত্রে আমরা লেকটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলতে পারবো। সেই হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমাদের লেকটা হচ্ছে একটু ছিল। আচ্ছা, তার মানে আপনারা পার্টিকুলার বায়োলজিক্যাল প্যারামিটার, ফিজিকো-কেমিক্যাল প্যারামিটারস গুলো থেকে যে প্যারামিটার কনসেন্ট্রেশন যেগুলো পেয়েছেন সেগুলোকে ব্যবহার করে টপিক স্টেট ইনডেক্স দিয়ে আলটিমেট অ্যাসেসমেন্টটা আপনারা করেছেন এবং সেখানে আপনারা এই কাপ্তাই লেকের প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটাকে ক্লাসিফাই করেছেন অ্যাজ এ অলিগোট্রপিক হিসেবে, তাই তো? জি জি জি। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করি। জি জি স্যার, না, ওটাও আপনি যে কোশ্চেনটা সুন্দর একটা কোশ্চেন, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে কিনা, ও হয়তো স্লাইডে তো উল্লেখ করেনি অথবা বলতে ভুলে গেছে আর কি। আসলে আপনারা তো জানতে চাচ্ছিলেন যে আমাদের দেশের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে, ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আর কি, এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো কিন্তু ফলো করা হয়েছে। ওরা হয়তো এটাকে নিয়ে আসতে পারেনি আর কি, সময় স্বল্পতার কারণে। কারণ স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কম্পেয়ার না করলে তো আমরা আসলে কি পেলাম এটা ক্লারিফাই করা খুব কঠিন আর কি। সেটা করেছে কিন্তু আমরা সেটা উপস্থাপন করতে পারিনি আর ঠিক মতো আর কি। ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন? কারো কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি সৌভিক সরকার। সৌভিক সরকার এর প্রেজেন্টেশনটা ছিল Morphological changes of rivers in a poldered ecosystem in lower Bengal Delta of Bangladesh. বাংলাদেশের লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা উপরে তার কাজটি ছিল। তো সেখানে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। সৌভিক সরকার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি। জি। কারো কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে আমি সৌভিক সরকারের প্রেজেন্টেশনটা আপনাদের সুবিধার্থে এটা আমি শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি। দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। সৌভিক সরকার অবজেক্টিভ ছিল মরফোলজিক্যাল চেঞ্জটা দেখা, প্রথম অবজেক্টিভ, এন্ড সেকেন্ড অবজেক্টিভটা ছিল টু প্রোভাইড আ জিওমরফোলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য চেঞ্জেস। তো বেসিক্যালি এই দুটো বিষয়ের উপরে কাজ ছিল এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রায় লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে 100 folders অ্যাকর্ডিং টু সৌভিক সরকার, রাইট? 100 folders, more than 100 folders ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং 44 ইয়ার্স এর অ্যাসেসমেন্ট আপনি করেছেন। এবং সেখানে আপনার ফাইন্ডিংসটা ছিল যে সাইনোসিটি ইনক্রিজ করছে 44 ইয়ারে এবং চ্যানেল উইথ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ করছে এবং একটা শিফটিং, ইস্টওয়ার্ড একটা শিফটিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এইটার উপরে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ আপনারা আপনাদের কোশ্চেনটি করতে পারেন অথবা চ্যাট বক্সে আপনাদের কোশ্চেনটি করতে পারেন। Any questions from the participants? ওকে, সম্ভবত কোনো কোশ্চেন নেই। সো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি মুনতাসির তাবাসুম। মুনতাসির তাবাসুমের প্রেজেন্টেশনটা ছিল ওয়াটার লগিং, রংপুর সিটির ওয়াটার লগিং এর উপরে এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মুনতাসির তাবাসুম ওয়াটার লগিং এর উপরে রংপুর সিটির একটা জোনিং করার চেষ্টা করেছেন যে মোর ভালনারেবল
ওয়ার্ডগুলো কোনগুলো, এবং সেই ওয়াটার লগিং এর ক্ষেত্রে কারণগুলো কি কি পিছনের, এবং সেখানে যেটা উঠে এসেছে যে পুয়ার ড্রেনেজ সিস্টেম and the maintenance of poor maintenance of drainage system, এবং সাথে সাথে শ্যামা সুন্দরী ক্যানেলের রিভার বেডটা যে ইনক্রিজ করছে ডিউ টু ডিসপোজাল অফ গার্বেজেস, এই কারণে মোটামুটি একটা ওয়াটার লগিং সেই রংপুরে তৈরি হচ্ছে, যেটা আমরা উত্তরবঙ্গের দ্যাট মিনস রাজশাহী ডিভিশনের মধ্যে একটা প্রবলেম আমরা পাচ্ছি। তো এই পার্টিকুলার বিষয়ে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ আপনারা আপনাদের কোশ্চেনটি করতে পারেন স্পেসিফিক প্রেজেন্টারকে। মুনতাসির, তাবাসসুম কি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। জি। Any questions from the participants? সম্ভবত কোনো কোশ্চেন নেই। যদি না থাকে তারপরে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি নসিন নায়লার স্টাডি ছিল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস অফ রাওয়ার বিল অফ টাঙ্গুয়ার হাওরের এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের উপরে একটা স্টাডি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ লিথো-বায়োস্ট্রাটিগ্রাফিক অ্যাপ্রোচ। নসিন নায়লা বিল এনভায়রনমেন্টে, বিশেষ করে আমাদের যে নর্থ ইস্টার্ন পার্টে যে হাওর বেসিন যেটাকে বলি, সেখানে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, লিথো-বায়োস্ট্রাটিগ্রাফিক অ্যাপ্রোচ, এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন ওখানে দেখিয়েছে। তো এই সংশ্লিষ্ট কোনো কোশ্চেন যদি কারো থাকে, আপনারা আপনাদের প্রশ্নটি করতে পারেন। কোনো কোশ্চেন? আমরা কোনো কোশ্চেন পাচ্ছি না। আমাদের মাঝে আরেকজন পার্টিসিপেন্টসকে আমরা পেয়েছি, এস খন্দকার, এইমাত্র আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। সো পার্টিসিপেন্টসদের কাছ থেকে আমরা কোশ্চেন নিচ্ছি এই মুহূর্তে। যদি কারো কোনো কোশ্চেন অথবা কোয়েরি থাকে, প্লিজ আপনারা আপনাদের কোশ্চেনটি করতে পারেন। আপনারা রেইজ ইওর হ্যান্ড একটি অপশন আছে পার্টিসিপেন্টস অপশনে, এবং চ্যাট অপশনে আপনারা আপনাদের কোশ্চেনটি আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, তাহলে আমি আজকের এই সেশনের একটি কনক্লুশন বা সাম আপ করতে চাচ্ছি, যে আজকের আমাদের সেশনটি ছিল ফ্লাড অ্যান্ড ওয়াটার এই থিমের উপরে, এবং এখানে টোটাল 6টি পেপার আমাদের আর কি সাবমিটেড হয়েছিল। 6টির মধ্যে প্রেজেন্টেড হয়েছে 4টি, এবং এই 4টি পেপার অলমোস্ট বাংলাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন হিসেবে আমরা পেয়েছি সিলেটের হাওর বেসিন, সেখান থেকে একটি পেপার এসছে হাওর বেসিনের টাঙ্গুয়ার হাওরের রাওয়ার বিলের এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের উপরে, এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অথর বা রিসার্চার ওনারা একটা এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের ইন্ডিকেশন লিথো-বায়োস্ট্রাটিগ্রাফিক অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করে ওনারা সেখানে একটা এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের ইন্ডিকেশন খুঁজে পেয়েছেন। এবং এরপরেই আমরা চলে যাব উত্তরবঙ্গ, দ্যাট মিনস রাজশাহী ডিভিশনের রংপুরের মতো জায়গায় যে ওয়াটার লগিং হচ্ছে রিসেন্ট টাইমে, সেই ওয়াটার লগিং এবং সেই ওয়াটার লগিং এর পিছনে যে প্যারামিটার্স গুলো, বিশেষ করে
রিসার্চাররা স্যার খুঁজে এখানে পেয়েছেন। একটা কারেকশন বলতে চাচ্ছি, ওটা রাজশাহী ডিভিশন না, এটা রংপুর ডিভিশন হবে। রংপুর, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। রংপুর ডিভিশন, এবং রংপুর ডিভিশনের রংপুরের যে ওয়াটার লগিং হচ্ছে একেবারেই কন্টেম্পোরারি একটি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, সেটার উপরে উনি দেখিয়েছেন যে এর পিছনে বেসিক কারণ হিসেবে পোর ড্রেনেজ সিস্টেম এবং গার্বেজ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রিভার এবং ক্যানেলগুলোতে যে গার্বেজ ডিসপোজাল হয় সেখান থেকে যে ওয়াটার লগিং গুলো রংপুরে তৈরি হচ্ছে, সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। এরপরেই আমরা চলে যাব লোয়ার ডেল্টা সিস্টেমে। একটি স্টাডি হয়েছে, সৌভিক সরকার স্টাডিটি করেছেন এবং উনি 44 বছরের ডাটা অ্যাসেসমেন্ট করে পেয়েছেন যে সেখানকার লোয়ার ডেল্টাতে পোল্ডার ক্রিয়েশনের কারণে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জ গুলো হচ্ছে এবং সাইনোসিটি যেখানে ইনক্রিজ করেছে সেখানে আবার যে চ্যানেলগুলো উনি স্টাডি বা অ্যাসেসমেন্টে নিয়েছেন সেই চ্যানেলগুলোর চ্যানেল উইথ ডিক্রিজ করেছে এবং চ্যানেলের শিফটিংটা উনি একটা ইস্টওয়ার্ড শিফটিং এক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছেন। এবং ফাইনালি চিটাগাংয়ে আমরা রাঙামাটির কাপ্তাই লেক, এই কাপ্তাই লেকের ইকোসিস্টেমের একটা অ্যাসেসমেন্ট প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম উনি করেছেন এবং ওনারা সেই বিভিন্ন ফিজিকো-কেমিক্যাল প্যারামিটার্স এবং বায়োলজিক্যাল প্যারামিটার্স এর কনসেন্ট্রেশন অ্যাসেসমেন্ট করেছেন এবং সেই কনসেন্ট্রেশন অ্যাসেসমেন্ট করে ট্রপিক স্টেট ইন্ডেক্স দ্বারা ইভালুয়েট করে ওনারা সেই কাপ্তাই লেকের একটি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হিসেবে ওনারা অ্যাসেসমেন্ট করেছেন যে এটা এখন অলিগোট্রপিক লেভেলে আছে এবং এই লেভেলটাকে বলা যায় যে ফিশারিজ কাল্টিভেশনের দিক থেকে একেবারে মেসোট্রপিক লেভেলে না থাকলেও তার পরবর্তী হায়ারার্কি লেভেল যেটা আছে সেই লেভেলে একটা ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট তারা খুঁজে পেয়েছেন। সো এটাই ছিল আমাদের আজকের সেশনের টোটাল সামারি। এখানে আর কি কোনো পার্টিসিপেন্টস আছেন যারা আমাদের কাছে সাবমিটেড অ্যাবস্ট্রাক্ট গুলো থেকে কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে চাচ্ছেন? কারণ দুটো অ্যাবস্ট্রাক্ট এখনো প্রেজেন্টেড হয়নি, সো সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট গুলোর পক্ষ থেকে যদি কেউ থেকে থাকেন প্লিজ আপনারা আপনাদের একটু রেসপন্স করবেন, আর যদি সেটা না হয় তাহলে আমরা আমাদের এই সেশনটি এখানে সমাপ্ত করব। আমি সুফিয়ান খন্দকার নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি আনফরচুনেটলি কতগুলো মিস করে গেছি, আরেকটা সেশনে ছিলাম। কিন্তু আমার খুবই ইন্টারেস্ট ছিল যে ডিপ্লেশন অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ইন ঢাকা সিটি, ওটা হয়নি, কিন্তু ওয়াটারলগিং অফ রংপুর। আমরা এখানে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ওয়াটারলগিং প্রবলেম আছে, অতটা কঠিন না হলেও আছে। তো আমরা একটা নতুন ইনোভেটিভ সলিউশন করছি যেটাকে বলা হয় গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। Those are basically right-of-way biosoils along the sidewalks of New York City, and those are basically small it collects water from the roadways, infiltrates into the ground, and that's the way we are capturing the first 25 millimeter of rainfall through this system. We have already designed about 10,000 of those. About 7,000 has already been constructed. This is an extremely cost-effective and wonderful solution. New York has money, they could have done a lot of things, but they have adopted that. Not only that, everybody is talking about green infrastructures. In those biosoils, we are planting trees, grasses, and making it really beautiful. Anybody interested? You can go to the website of New York City DEP. And for last 5 years, we are working on that. And many major cities in the United States are currently adopting that innovative solution.
I'm pushing hard right now to try to convince our authorities, particularly the North City Corporation Mayor, he is now in charge of the water logging on the Dhaka city, to look into this concept, whether this can be implemented in Dhaka city. Thank you. Thank you, Mr. Khandekar, for sharing Sir, I your have a views question. with us. Sure. So you have a question. Sir, thank you for your suggestion. But is it cost effective for Rangpur city? Can they bear the budget to implement this kind of solution to waterlogged problems of Rangpur City Corporation? That's a very good question. I will give, again, I will give the examples of New York City, because that's what I have been working for last 47 years. There are two types of solutions we have looked into. One is that we can build up the sewer system, storm sewer system, to collect all the waters. And then sometimes it is treated, sometimes it could be not treated, and discharged into the surrounding water. That one we called is a gray infrastructure. That was what has been done in the past all over the United States. The cost of gray infrastructure at least 100 times more than the green infrastructure. That's why we're in a New York City perspective, each right-of-way bioswale is costing us $15,000. I think in Bangladesh, we can do $1,500 like that, because labor is cheap, material is cheap. We use stone chips in Bangladesh. We'll be using qua. That is very cheap. Labor is very cheap. My estimation in Bangladesh that each of these units will cost, as I said, 10% of what is being done in New York. And compared to any other solution, we have done a comparison tremendously. That the removal of 1 gallon of water, surface water, in any other system will cost you $25 to $50 per gallon. In the green infrastructures cost you $7.45 per gallon. So I hope, and I'm pretty confident that for Bangladesh, it will be really very cost-effective solution. Using, it is not a skilled labor, you dig up a hole, put this small reservoir with some stones, and it worked. It is working right now. That we have done tremendous amount of research. There are tremendous amount of publications. We have standardized the design. We have prepared the manuals. I actually offered to the government of Bangladesh, I'll be willing to volunteer and provide you all the designs, all the manuals. If you want me, I will come over to Bangladesh, have a workshop with Bangladeshi consultants and engineers. This is not a rocket science. It can be done. And I'm hoping that there will be positive response, particularly when I'm currently advising the Bangladesh Atomic Energy Commission for the review of the design of the first nuclear power plant by Russian engineers. So I have some access. I hope I can break through the barrier and convince them that this is a good solution and you're getting it free as far as design and engineering is concerned. Thank you, sir. These solutions are all appreciated. We need more experts like you to solve these kind of problems, and also the government support. Thank you, sir. Okay, thank you. The last word is the most important, government initiative. If government wants, technology is available, and we are the expatriate Bangladeshis are open to offer our advice, services as needed. We owe to our motherland. Thank you, Mr. Khandekar. And any questions or query or any idea or opinion sharing?
যদি আর কোনো কারো কোনো মতামত না থাকে তাহলে আমরা এই সেশনের কনক্লুশন। হ্যাঁ, একজন পার্টিসিপেন্টস। জি জি, আপনার কোশ্চেনটি কার কাছে সেটা, আপনার কোশ্চেনটি কার কাছে নামটি উল্লেখ করে আপনি আপনার কোশ্চেনটি করুন। খন্দকার স্যারের কাছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়েলকাম। স্যার, যে আপনি ওয়েবসাইটটার কথা বললেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি, ওই ওয়েবসাইটটা আমি একটু সার্চ দিতে চাচ্ছিলাম তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না, একটু যদি কাইন্ডলি রিপিট করেন। So ওয়েবসাইট হবে nyc.gov/DEP, Department of Environmental Protection. DEP, Dog, Edward, and Peter. nyc.gov/DEP. Then you can go to the green infrastructure. Tremendous amount of information there. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. ওকে, সো এই সেশনের আমি কনক্লুশন ডিক্লেয়ার করছি এবং সবাইকে আমাদের সাথে এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য, ধৈর্য ধরে এবং তাদের স্টাডি গুলো প্রেজেন্ট করার জন্য, পাশাপাশি আপনাদের অপিনিয়ন গুলো শেয়ার করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের নেক্সট সেশন 12টা থেকে 1:30 পর্যন্ত প্যারালাল এক্সপার্ট সেশন from N1 to N7, এখানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আমাদের এই সেশনের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। Thank you.